Assalamualaikum semua. Selamat datang ke laman tutorial saya Anjong di Georgia. Hello everyone. Welcome to my cooking tutorial at Anjong di Georgia. Today I am introducing a dish very special to my heart called Sayur Goreng Jawa. This is one of the most popular, very traditional dish in a Malay wedding. Let's start. Firstly, we're gonna heat the wok. Medium heat. Pertama kali kita akan panaskan kuali api sederhana. Kemudian kita termasukkan 3 sudu besar minyak masak, minyak sayur atau minyak zaitun. Dan we're gonna add 3 tablespoons of either vegetable oil or olive oil. Kemudian kita akan tumiskan bahan-bahan rencahnya. Bawang putih, halia, sedikit belacan, bawang kecil dan 3 biji cili merah yang telah dihiris. Then we're going to add garlic, ginger, shallots, and 3 red chili that already been sliced. We're going to stir fry it for just a little bit on medium heat. Kita akan tumiskan bahan-bahan rencah ini dengan api sederhana lebih kurang 30 saat. We're going to stir fry for just a little while longer, about 30 seconds. Then we're gonna add sliced beef. Kemudian kita akan masukkan daging yang telah dihiris. Kita akan tumis daging bersama bahan-bahan rencah lebih kurang 1 minit. We're gonna stir fry the beef for about 1 minute, and then we're gonna cover it so that the beef will be a little tender. Kita akan tutup supaya daging itu empuk sedikit. Masukkan carrot yang telah dipotong. Then we're gonna add carrots. We're gonna stir fry for a little while. Kita akan tumis carrot atau lobak merah. Tutup supaya carrot dan daging akan empuk sedikit lagi. So we're going to cover the lid so that there goes my cat again. Hello, this is my cat, Captain Fantastic. Just put the lid on until the beef a little bit tender and the carrot is fork tender. To that, we're going to add cabbage that's already been sliced. Kita akan masukkan Kobis setelah dihiris. Tambahkan garam dan gula. We're gonna add salt and sugar. The reason why for the salt to wilt the vegetables. Tujuan kita letak garam ialah untuk melayukan sayur sedikit. Kita akan terus menumis. Kemudian kita masukkan kacang panjang yang telah dipotong. Then we're gonna add green beans that already been cut. We're gonna stir fry all the vegetable together for another 30 seconds. Kita akan menumis sayur-sayur lebih kurang 30 saat sampai sayur sedikit layu. Notice that the vegetables has been reduced. Then we're gonna add a little bit of bean thread that already been soaked and cut. Kemudian kita akan tambahkan Sohon yang telah direndam dan dipotong-potong. Terakhir, kita akan masukkan kentang dan tahu yang telah digoreng. Lastly, we're gonna add tofu and potato that's already been fried. Then we're gonna add a little bit more salt and sugar to taste. Kemudian kita akan tambahkan sedikit lagi garam dan gula mengikut cita rasa masing-masing. Akhirnya inilah hasilnya sayur goreng Jawa. This is it.
my version of Javanese style stir fried vegetables. Yuk mampir y'all!